शृणुयामदे भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम ओम शांति 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 ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्योतिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुः ओढानड्वाना सुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति. So today we are having a beautiful thinking from Mahanyasa that we are not only to fortify and protect and guard and secure our indriyas, internal and outside, by the grace of Lord Rudra, and who is responsible for many aspects of life. More so, you observe this Lord Rudra has taken his leadership, or rather the presidentship, or rather the as an administrator or organizer of the graveyard. We have to think about that, because Smashanavasi Sivaha, that's what, that is Laya, because Linga, Rupa of Lord Rudra indicates you the Laya. Laya is completely getting himself absorbed, and beyond that, not visible. So that kind of situation or area marked out in every town, you call it as a smashana. So smashana vasi sivaha. So there are a number of definitions for the word smashana, which you also observe in the Rudram when you recite that. But Smashana Vasi, he is a guardian of that because he is a Mrutyunjaya. Mrutyunjayaya, Sarveswaraya, Sadashivaya, Sriman Mahadevaya Namaha. So he is a Mahadeva, Mrutyunjaya, Sarveswara, etc.
all these compliments and qualifications and all that given to Shudra will tell us that he ultimately chose to be at the Smashanam. What do you mean by Smashana? Is, in other words, is equal to a Samadhi status. See, people get on to meditation and they drive themselves into the Samadhi, where the all mundane external atmosphere is completely done with, and then he will grow internal and he will have a great joy of his own nature, and therefore samadhistaha. That's why in Bhagavad Gita also, we know Krishna was to answer what is samadhi. Sthita pragnasya ka bhasha, samadhi tasya keshava. So Arjuna put a question to Krishna. Krishna, my dear friend, tell me what is sthita prajna and also what is samadhi and so on. These are all these things. And the mind control. How do you control the mind? How do you control the indriyas? How do you direct yourself to activate the buddhi and also involve or imbibe the parabuddhi to monitor the buddhi, whereafter the manas is controlled, whereby the indriyas become silent. When indriyas are silent, then mind will be its own, because we have noted mind is a screen, white screen, clean, has nothing written on that, but whatever is projected on the screen, that will be displayed over the screen. Therefore, mind is a great important thing that we have been all endowed. So I just want to tell you, just define that Shamanat, Shayanat, Smashanam. Sanskritam gottidre gottagate. Shamanat means absolute peace, absolute happiness, absolute cessation of any and everything, all activities. Because hengidre hange ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನು, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು, ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ is no matter at all. When call comes, when pull happens, we are just done for, and we have no memory at all back. Oh, adu bittu bandidini, idu bittu bandidini, avrige helilla. No, nothing like that. Therefore, you have absolute samanam. That's why shanno bhavatvaryama, shanno virukramaha, shanno bharmo. So we say sham. And that kind of shamanam comes to us. And secondly, shayanam, that is, we completely become flat, horizontal to the earth. We no more sitting. Only Lingayat and other people make the diseased body to sit, to be perpendicular, do some samskara, because the Antya samskaras vary from religion to religion, or practices and in traditions of different religions. But actually in our Hinduism, what is that done? There are only two ways of disposal. One to bury, another to burn. Burn or bury is the disposal of the body, whereby either to burn or bury, the body should be horizontal to the earth. That's why Shayanat is called Smashanam, is one definition. And another definition, where Shiva is the lord of the place, is called Sma Idanim Shayati. He has had life full of activity, achievement, punyam, papam, etc. Now all that has come to a dead end. So now he is lying down. So that's why Sma is a Sanskrit verb past tense. Asti, Sma. So Asti means living, is there, live. And Sma is gone. Therefore, Smashanam means, so to say, we must find a place absolutely full rest,
no nivartanam. You cannot come back into your body and remember all those things. And adella agate. Adukoskara, adu current, adu kayam, maranam, see dhruvam jatasya maranam. So Krishna already proclaimed to Arjuna or to all of us that it is an alternative which cannot be escaped at all. So because we are having that kind of total cessation of activity and life, whatever possible hay that we have to go to get. So make hay when life is there in our body. So that's one thing. And moreover, we are always connected to the quarters, internal security and external part security, antahkarana security, all that security is being imbibed because of the grace of Paramatma, and Paramatma will be able to monitor us and help us to guide ourselves into a appropriate way. That's why we make a prayer. Agne Naya Supatha Raye Asman. Patha is a general pathway. Supatha is a marked happy pathway. Dushpatha is marked unhappy, evil way. Like that, we have even the margas are also distinguished and classified. But what marga we want? We want expressway. We want tar road or concrete road where there are no pitfalls or all these things, or much speed breakers, etc. Then you will have your journey quite well. Therefore, that means to say that we have got to protect ourselves, our location. What is our location? And then 8 quarters are there around us. There are 8 quarters around us. East, west, south, and also the corners. And again, Akasha and Bhumi. So Adharaye diseyascha devataha. Urdhvaye diseyascha devataha. Only we have got 12, 10 ones are there. So now we are in the section at Mahanyasam where we are doing the Samputi-karana. So in Samputi-karana, we are again asking the Paramatma, Rudra, to guard our quarters also before we go to Digbandha, because all disturbances come from different directions. We don't know which direction you have the problem. So the letters will come from east, west, north, south, and all that. Therefore, we want the quarters also to be well calm and quiet and encouraging us to proceed in our own religious austerities or the work for which we are all committed, mundane, super mundane, and Indriya Baddha and Indriya Tita, or overcoming the Indriya's influence, etc. So the other day, we have covered prayer to Rudra up to Dakshina Digbhage Yamaya Namaha. You remember, we made a prayer to Yama with a mantra asking him to make our pathway free from fear. Look at it. Sugam Nappan Om Om Sugam Nappan Thama Bhayam Krunoto Yasmin Nakshatre Yama Eti Raja Yasmin Enam Abhishanchanta Devaha Tad Asya Chitragum Habishaya Jama Om Namo Bhagavate Rudraya Om Om Dakshina Digbhage Yamaya Namaha. So whenever you remember the God, you should give him some kind of small introduction, short introduction, because each God has got a big CV. Their biodata runs to pages. But we cannot afford to remember all those pages or read out. So in brief, we should have. Therefore, the mantras that we come across always try to give you relevantly corresponding to the context some features of Yama, or some features of Indra, some features of Agni, and some features of Varuna, and so on.
So that is what is the Mahanyasam or anthology. So here, what is the picture of Yama? What is the job of Yama? And then what is the work of Yama? He has to pave your pathway clean, clear, free from impediments, so that you will not get stuck. So in order that we don't get stuck in our journey after leaving the body, we have to do some such things that we'll be able to cross over that without any problem. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ಗೋದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋದಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ದದಾಮಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಗೋದಾನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಗೋದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏదో ಟೋಕೆನ್ ಆಗಿ ಏದೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋದಾನ ಡೂ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೋದಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನೋ ದೋಷ ಬಂದ್ರೆ ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಳೆ. ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ, ಗೋದಾನ ಗೋ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಬದುಕರು ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ after leaving the body there will be ವೈತರಣಿ ರಿವರ್. ದಾಟೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ವೈತರಣಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೇನೆ ಫರ್ದರ್ ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ವೈತರಣಿ ದಾಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಗೋದಾನ ಅದರ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Imagine you have done worship or you have made ಆ ಕೌ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಂದ ವೈತರಣಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಗೋದಾನದಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಥ ಕೃಣೋತು. ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಮದೇವ? ಅಭಯಂ ಕೃಣೋತು. ಯಾವ ತರಹ ಭಯ, ಯಾವ ತರಹ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಮ. ಹೂ ಇಸ್ ಯಮ? ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ he is light. ಯಮ is light. So he will be accompanying us so that your journey will be quite safe. And also Yamaha Raja. ಯಾರಪ್ಪ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ. He is a king. He is the most important fellow. And he is a really bright, brilliant, always shining. So Yamaha Raja. So nakshatre eti. So in a star, in nakshatra, he comes. Then looking at the eminence of Yama, all gods have joined in chorus or in group, accepted to coronate Yama as the lord of the Dakshina Dikku. ಈ ಸೌತ್ಗೆ ಯಮನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So Abhyashinchanta means that particular king has been coronated or given the Rajyam in the southern direction all through. So Yamayeti Raja. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಂ ಹವಿಹಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಆಹುತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಮನಿಗೆ. ಯಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಎ ಹವಿಸ್ ಟು ಯಮ, ಸೊ ದಟ್ ಯಮ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಿ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಎನಿ ಲೋಕ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಓಂಕಾರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ and we all work upon the earth. When once the work is over, we'll sink back to the point of projection. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಟೆಂಪರರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಟೆಂಪರರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿನೇ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಮ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್.
Actually, you understand the role of Yama in the Kathopanishad. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ನಾಚಿಕೇತ ಅಂಡ್ ಯಮ ಸಂವಾದ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿ ತಿವಾರಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕೇಶನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್. 2 years I took classes to him. Anyway, so in Kathopanishad, and also our Vasan and Gopalji, yoga master, they just also made a small drama kit in the last annual day of our Kendra, calling it Nachiketa Vijaya anta ಒಂದು drama ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And ಈಗಲೂ next time probably they are also preparing another kit, another drama from Taittiriya Upanishad, etc. So this is all information for you, that Chitram Havihi, ಅದರಿಂದ ಯಜಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಗೌರವಿಸೋಣ, ಅವರ ಆನರನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನರ್ಗೆ ತಗ್ಗಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಯಮ ಬಿಕಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ಯಮಾಯ ನಮಃ. ಸೊ ಇನ್ ಯಮ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈಸ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಮಾಯ ನಮಃ. ಅಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್. ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The other day that Murali asked me, sir, what about other quarters? Now we are getting the Digbandha or protection for other quarters. Om Bhurbhuvassuvaha Om Bham Asunvantamaya Jamanamichaste Nasyetyam Taskarasyanveshi. Helapa, Ankarapanore. Om. ಯಾರು ಬೋಲೆ? ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಶಂ ಅಸುನಂತಮಯಂ ಯಜಮಾನಮಿಚ್ಚತ್ತೇನ ಏತ್ಯಾಂ ತಸ್ಕರಾಶ್ಯಾನ್ವೇಷಿ ಅನ್ಯಮಸ್ಮದಿತ್ಯ ಸಾತಾ ಇತ್ಯಾ ನಮೋ ದೇವಿ ನಿರುತೆ ತುಭ್ಯಮಸ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ ಶಂ ನಿರುತಿ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ನಿರುತಯೇ ನಮಃ. ನೋಡ್ರ ಇದು. ಸೊ Om Bhurbhuvasvaha, our Vyahuti is covering the entire universe. And again, Bham. Niruti Deviga, Bham anta ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಭಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮಹಾಪ್ರಾಣ. ಅಂಡ್ ಆ ನಿರುತಿ ದೇವತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬೈ ಯು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರವರು? ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗಿವ್ ಯು ಟ್ರಬಲ್? ಅಸುನ್ವಂತಂ ಅಯಜಮಾನಂ ಇಚ್ಛಾ ತೇನಸ್ಯೇತ್ಯಾಂ ತಸ್ಕರಸ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿ. ಅಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ, ನೀನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ, not visible, not available quickly, you trace them in your own way. That is the work given for Nruti Devata. She is a Ratri Devata and she is a evil goddess. And then evil goddess ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕಳ್ಳನ್ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹಾವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹೇಹೆ ಪಾದಾನಿ ಅಹಿರೇವ ಜಾನಾತಿ ಅಂತ. ಹಾವುಗಳ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌ ದೇ ಗೋ? ಲೆಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿ, ತಸ್ಕರಸ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿ. ಯಾರು ತಸ್ಕರರು? ತತ್ಕರೋತಿ ತಸ್ಕರಃ. ಹಿ ಹೂ ಡಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್. ಆ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಳ್ಳನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ತಸ್ಕರ ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರನ್ನು ಕೂಡ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ದೇವತ. And even again the Nirudevata is under the twitch of the thumb of Rudra Devata, or Rudra and Rudrani. So thereby everybody has got a boss. Without a boss, there is no work done importantly and successfully. And ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ತಸ್ಕರರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸುನ್ವಂತಂ. ಅಸುನ್ವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುನ್ವತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋಮ, ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಯಜ್ಞ, not doing any puja, not doing any kind of religious rite ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, when I talked on that, ಸಂಧ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಸರ್ ನನಗೆ ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾನು ಉಪನಯನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಮೇ ನಾಟ್, ವಾಟರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್, ನಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಅದರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇದು ಮೆಮರೆನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಣೇಶ ವಿದ್ಯಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ, ನಾಚಿಕೇತ ವಿದ್ಯಾ, ಈ ಥರ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸುನ್ವಂತಂ ಅಂಡ್ ಅಯಜಮಾನ, ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ದಿ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಬಂತಾರೆ, ಸಂವತ್ಸರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಪುಣ್ಯಾವಾಚನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ ಧೂಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅಟ್ ಯಜಮಾನ, perform some kind of puja or homa, then you will have the benefit. That's why so if you are not a Yajamana, if you never perform any home or puja or all that, you will be caught by Niruddevata. Means negativity will come in. And also anta avarnu hudukodalli Parameswarige ichha. Ichha means desire. What is her desire of search andre? She is searching for such people who are asunvantas, who are ayajamanas, and who are taskaras. So ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ all negative people mostly get covered. ಇವ್ರನ್ನ ಅನ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಂ ಅಸ್ಮತು ಇಚ್ಛಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೋ, them also you take note of them and then try to drive them away from the field of activity. ನೋಡಿದ್ರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಬೆಡ್ ಬಾತ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಅನ್ಯಂ ಇಚ್ಛಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ importance given to the ancient Indian religious system, ancient Indian wisdom flow, etc. So adukosra ichha, you are just requesting. Ichha andre desire. So you try ichha, and ichha is a wonderful thing, that it is a want. You know, in English they got want and desire. Desire is always optional, but want is compulsory.
ಹೌದಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ನಮಗೆ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವಾಂಟ್ಸ್. But desires you can always suppress because they come and go. Something like a Sanskrit proverb says, Utpadjante niliyante daridhrana manorathaha anta. See, incapacitated, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇವ್ರಿಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾವನೆಗಳು, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But they just come up and go, disappear because they cannot attend to them number of reasons. But those who have got their want strong and also some capacity, they will all be benefiting themselves. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಇಚ್ಛಾ, ಡಿಸೈರ್. ಅದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಮೋ ದೇವಿ ನಿವೃತೆ, ಓ ದೇವಿ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಅಸ್ತು, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬೋ ಡೌನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ to Niruddha Devata, that you take care of such kind of stealthy people, secret people, harmful people, troubling people, and such kind of rebels. Avarnella one kade ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. This is what exactly called samputikkarana, trying to comb them together and try to dispense with them so that your Vedi or Yagnashala or your Puja Gruha will be totally sanctified and sanitized. And ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಓಂ ಗಂ ತತ್ವಾಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಃ ತದಾಶಾಸ್ತೆ ಯಜಮಾನೋ ಹವಿರ್ಪಿ ಅಹೇಡಮಾನೋ ವರುಣೇಯಃ ವರುಣ ಇಹ ಅಬೋಧಿ ಪುರುಷಂ ಸಮಾನಃ ಆಯು ಪ್ರಮೋಷೀ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರಂ ತ್ವಂ ತತ್ವಾಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಸ್ತದಾಶಾಸ್ತೆ ಯಜಮಾನೋ ಅವಿರ್ಭಿಃ ಅಹೇಡಮಾನೋ ವರುಣೇಹ ಭೋಜ್ಯೋ ಋಷಭಂ ಸಮಾನ ಆಯುಃ ಪ್ರಮೋಷೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಓಂ ವಂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ವರುಣ ದೇವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. We are trying to get a small CV about Varuna, and also Varuna's important job, what he has to do, and what you should do to Varuna to impel him to do something good for you. ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ದೇವರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬರೀ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು inform them what is the kind of benefit or favor you want to get it from the God. So ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಗಂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಗಮ್. ಸೊ ವರುಣನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಹೃತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ, ಗಂ ಗಣಕರುಷಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಗಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ in Bhagavatam, we come across a detail. Do you remember ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಋಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರು ಅವರು? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಮೇಲೆ ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಹೆಸರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಮನಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಆದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮನಿಗೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ and is a promoter and is a big guru. Vasishtha is only Raja Purohita
And he will be planning, executing, organizing in Dasharatha Maharaja's court. So ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗರ್ಗ ಮಹಾಮುನಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ was named as Garga by Krishna because looking at the Akarshana Shakti in Krishna. Okay. Yes. And already Rama idane, Ramana kelsa ide always. So ಈ ರಾಮನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. ಸೊ ಬಲಪೂರ್ವ ರಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಲಪೂರ್ವ ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ. Okay. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ behaved in a manner that he went on getting the titles. Okay. But ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಆ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬಲರಾಮ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೋ ಆಯುಧ ಅಷ್ಟೇ ಬಲರಾಮನಿಗೆ. ಸೊ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ. So always, and moreover, he's a plow. So that's why he's called as the plow as his ayudham. Balabhadra. And Balaramana purpose tumba limited. Okay. Whereas Krishna avataradalli our activity circle ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ wide and wide and wide and wide. Correct. Yes. ಅದರಿಂದ 16 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. Yes, sir. ಆ 16ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗೋಪಾಲನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹಠ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಸಂದೀಪಿನಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ 16th year ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನಿವೇರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗೋಪಾಲ. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಆ ಫ್ಲೂಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ಆಯುಧನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅರ್ಜುನ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಾಜಸೂಯ ಆರ್ ಸೊ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಅಗ್ನಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಂ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಗಾಂಡೀವ ಫಾರ್ ಅರ್ಜುನ. So these are the two important weapons with which they are all decorated. Okay. So Krishna Hasta Bhushanam Sudarshan Chakram. ಅದು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಫಿಂಗರ್ ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಫಿಂಗರ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್. ಅಂಡ್ ಆ ತರಹ ಯಾಕೆ ಅಸಲು ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಗಮ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಹೃತಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ. ಯಾಕೆ ವರುಣ ಅಂದ್ರೆ, ವರುಣ ಈಸ್ ದಿ ನೈಟ್ ಗಾಡ್, he is the god of waters, he is the king of waters. And Varuna is a complementary form of Mitra, Surya Bhagavan. That's why Mitra and Varuna. Mitra in the daytime is a day god, Varuna is the night god. Okay. Therefore, when we go to sleep or rest, we have to make prayer to Varuna. Okay. And Varuna will take care of our sleep and all that. And prayer, and also whenever we want some rain and water and all that, you have to ask Varuna to release water for us. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಟು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಂ ಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಜಮಾನ ಹವಿರ್ಭಿಹಿ ತ್ವಾಂ ಆಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಃ. ಈ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಆಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತತ್ವಾಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನಃ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ,
no offering to God should go silent. Generally, it should be accompanied by a mantra. Om Namo Narayanaya ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಮಂತ್ರ ನೋ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜಮಾನ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್ ಹವಿರ್ಬಿಹಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಂದಮಾನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಾಂ, ನಿನ್ನನ್ನ, ತತ್ ತ್ವಾಂ ತ್ವತತ್ವಯಾಮಿ. ಸೊ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಂದಮಾನ ಹವಿರ್ಬಿಹಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಬೇಕು. ಆಶಾಸ್ತೆ, ಆಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸೈರ್, he has got some benefit from you. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ he holds the havis in his hand and utters a mantra in order to please you. ಹವಿರ್ಬಿಹಿ ಯಜಮಾನಃ ಆಶಾಸ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಯ್ಯ ವರುಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಹೇಡಮಾನಃ ವರುಣ ಇಹ ಅಬೋಧಿ. ಓ ವರುಣ ದೇವ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ದ್ವೇಷ. ಅಹೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ದ್ವೇಷ. ನೋ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಅಹೇಡ ಮಾನುಹ ವರುಣ ಈಹ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನಿರೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದಟ್. ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಅದರಿಂದ ಇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಮಹಾತ್ಮ, ಅಬೋಧಿ, ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್. Bodhi is awareness. Try to take note of us. Iha abodhi. And ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾ ನಹ ಆಯುಹಿ ನ ಪ್ರಮೋಷೀಹಿ. ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೋಗ ಕೊಡೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನುಂಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಧೆ, ಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಆಯುಹು ನ ಪ್ರಮೋಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ವರುಣದೇವ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಗ್ರಹಚಾರದಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದು ಕೊಡದೆ ಮಹಾನುಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡು. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಡ. ಏನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಷಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ವರುಣ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ರೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆಹುತಿ, ಒಂದು ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ. ನೀವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಸಿವು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ಯಾ? ಊಟ ಬಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಹಂಗೆ ಈ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ಹವಿರ್ಬಿಹಿ. ಸೊ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನೀನು ಯಾವ ತೀರಹ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡು, ಇರೋ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೊ ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯುಃ ಪುರುಷಸ್ಯ ತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷಿ ಇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯುಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? So who is the lucky fellow? Who is really blessed boy? He who does not go to these centers on any account. ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಡ್ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Because these are all the hospital ಹೋಗೋದು, these are all the places where simply have a idling time. Yes, sir. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ ಪ್ರಮೋಷಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವನು. ರುದ್ರ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ರುದ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರುದ್ರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ. ಈ ಓಂ ಗಂ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗ್ಭಾಗೆ ವರುಣಾಯ ನಮಃ. ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯಮ ಈಸ್ ದೇರ್, ವರುಣ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಫೆಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯಮ ಪಾಶ ಅಂಡ್ ವರುಣ ಪಾಶ. ಈ ಪಾಶ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಶ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವರುಣ ಪಾಶ. ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಆಲ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಿಲ್ಲರ್. ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಜೆಂಡಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೇನೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ you cannot start. Same you have to wait for the whistle and green signal from the guard. Correct. And Yama and Varuna, they are the custodians of the southern direction. Green signal, yes sir. Okay. And what is that which holds them as all andre pasha. Pasha andre ಬಂಧಗಳು. ಈ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾದ ಮೇಲೇನೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 58 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 60 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಫ್ಟರ್ ಲೀಚ್ ಸೂಪರ್ ಎನ್ಯುಯೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಇವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅದು ರಾಜಾಜ್ಞಾ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಂಡ್ ಯಮ, those are the two fellows who are Pashahastas and all that. Now you are talking about next one. Om Bhurбhuvassuvaha Om Vam Ano Niyudbhisitani Viratvaragum Sahasrani Virupayahi Yagnam. Heli Kulkarnavare. Om Bhurбhuvassuvaha. Om Bhurбhuvasvara. Om Bhurбhuvasvaha. Om Vam. Om Vam. Ano niyudbhihi sitinibhiradhvaragum. Ano niyutribhi sitinibhiradhvaram. Ano niyutribhi sitinibhiradvayam dvaram. Adhvaragum sahasrinibhi. Adhvaragum sahasrinibhi. Adhvaragum sahasrinibhi. Upayahi yagnam. Upayahi yagnam. Upayahi yagnam. Vayo asmin havishi madayasva. Vayo asmin havishi madayasva. Vayo asmin havishi madayasva. Yuyam pata swastibhis sadanaha. Yuyam pata swastibhis sadanaha. Yuyam pata swastibhis sadanaha. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Vayavya digbhage vayave namaha. Vayuve digbhage vayave namaha. Vayuve digbhage vayave namaha.
So you understand, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ವಾಯು ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್, ಆಗ್ನೇಯ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ನರ್. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಭವ ವಿಭವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನವಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. This is the education that they are having now. Yes. More so in the Western countries. Nowadays. ಅಲ್ವಾ? Even here also. Yes, sir. Here also that is the same thing going. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೆದ್ದ ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಪೆದ್ದ ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ. ನೋ ಪೇರೆಂಟ್ no parent. Yes, sir. You are right. Okay. No parent knows also the modern parents who are giving birth for children, they don't know that there is bala shiksha at all. Yes, sir. ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಗೊಂಡ್ ಬಾರು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. I have brought my granddaughter, that Anklipi, sir. There, yes, you are right, 100% right. So this is really good. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, right. ಸೊ ವಾಯು ದಿಕ್ಕು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಯು ದಿಗ್ಭಾಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ವಾಯುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಯು ದೇವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ನಿವೃತ್ತಿ, ವರುಣ, ನಾವು ವಾಯು. So this is the word order. This is the order of the deities. Okay. Yes. ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೈಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ. Okay. There is also a social order and a mythical order for all gods, cosmic order ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಋಗ್ವೇದ is known for Agni. Okay. And then Indra. And Yajurveda is known for Prajapati. And Samaveda known for Somadeva. And Atharvaveda known for miscellaneous gods. Okay. Yes. So hinge main deities are there. So ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಯು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, we request Vayudeva to come to this Yagashala with great speed on his chariot. Vayu Vega antarallappa, Vayu Vega, Mano Vega, and ee Vega Shabda comes to the speed. Garuda Vega, Vayu Vega, Mano Vega. So ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್. If you go on bicycle, so increase the speed. If you go on a other vehicle, it is called. But if you go on motor vehicle, different. So idella, what is that? Speed meters. Cycle speedometer ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಐ ವಾಕ್ 10,000 steps ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ who spared that house in JP Nagar for our Kendra, he first presented me a pedometer. ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ, you will know how many steps you have done ಅಂತ pedometer. And ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, and then motoring and aircraft. Yes. Going in the air, going on the water, that means travel. That's why here, say, niyudbhihi naha setinibhihi adhvaram. So, ಮಹಾತ್ಮ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಯಾಗಶಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಗಿನ ಬಾ, ವಾಯುದೇವನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದು. And also you come along with your retinue, come closer to us. ವಾಯುದೇವನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಆಗೋಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಉಪಯಾಹಿ ಯಜ್ಞಂ, ನನ್ನ ಯಜ್ಞದ ವೆನ್ಯೂಗೆ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
And not only why did you come, I am asking you to come to my dining hall to take your food, to take your share. Havishi Mada Yasva. You enjoy whatever offering I am going to give you in the home. Okay. So Havishi Mada Yasva. ಈ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞ ಭಾಗವನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿರೋ ವಾಯುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದಿ ವಾಯುನಾಗಂ ಅಂತಾರೆ. ವಾಯು ದೇವತೆಗಳು ರೆಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಯುಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ವಾಯು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ, ವಾಯು ರೆಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಯಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಹಿ. ವಾಯುದೇವನ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಏನೇನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಹಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯುದೇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನೆಸೆಸರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಲೈಫ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್. Yes, yes, okay. Then your pain goes. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಜಿಕ್ ಇದಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. Yes, sir. It is. ಬರೀ ಯಾಕ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, yes, yes, that is that. ಈ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. Okay. It is a product of giving you immense benefits. Okay, okay. And which only rishis knew it. Oh, yeah. And what rishis want, that we should be able to uncover. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಪರಾನಾಂ. ಸೊ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. ಸೊ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. Yes. Therefore, the role of rishis is very important. Next to ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇಗೆ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 days ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಋಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲ. We have to take the name of the rishis, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ವಾಯುದೇವನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಯು ಸಂಚಾರ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್. So relevant. ಆಲ್ ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್. ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಹನಾ ಭವತು, ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ, ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವದೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್.